Imran Khan, at this point of time, using some legal chicanery, has managed to hold on to power. The deputy speaker who was presiding over the session in the National Assembly has rubbished the no-confidence vote that was brought against the Imran Khan government, stating that the conspiracy to dislodge the Imran Khan government was started outside of Pakistan, and therefore this session that was presently underway in Pakistan has no legal sanctity. The deputy speaker trashed this present session as unconstitutional. This is the big story that we are tracking on WION. Immediately after that, the Pakistani Prime Minister appears on national television and he says that he's advised the Pakistani President Arif Alvi to dissolve the present assembly, and he's calling for snap elections because it is now the people of Pakistan who will have to decide the fate of their government. It's a lot of things that have happened in the course of the last 45 minutes to an hour, and many people would say that what is happening in Pakistan is something that was totally unexpected. Imran Khan quite clearly on the floor of the parliament had not got the numbers. What is clear is that his government had become a minority government. The opposition was very confident. Earlier this morning it went about showing the number of lawmakers who had sided with the opposition. 174 members of parliament is what it put out on display. And Imran Khan, a little while back, appeared on national television. He lauded the decision taken by the deputy speaker, where he dubbed the entire session that was underway, the extraordinary session that was underway with the no-confidence motion that was to be voted upon today. The vote never happened. The deputy speaker dubbed the session to be unconstitutional and threw out the vote of no-confidence motion against the Imran Khan government. And now the Imran Khan government itself has advised the President, Arif Alvi, to dissolve this session, to dissolve the assembly per se, and has called for snap elections. Series of extraordinary developments. How will the opposition respond to this? How will the people of Pakistan, of course, respond to this? This is the big development that is taking place at this point of time. The slugfest has reached its boiling point. This is a clear twist that perhaps no one expected. Early elections have been called in, pushing Pakistan into a bigger constitutional crisis from the one that it already was in the grip of. This was the scene in the National Assembly where the opposition members had jumped into the well of the parliament and they were demanding that an absolute travesty of constitutional norms had been done by the deputy speaker, and that is why Imran Khan had managed to survive this no-confidence motion that was not even voted upon because the session was dubbed to be unconstitutional. And the Pakistani Prime Minister, just moments after that, appeared on national television and stated that he had advised the President to dissolve the National Assembly. He said that 123 of the lawmakers of the Pakistani Tehreek-e-Insaf had submitted their resignations. Imran Khan has now asked the citizens of Pakistan to prepare for the next election and has said that the Pakistani people will be the ones who will now decide the fate of the nation. अपनी कौम को आज कहता कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है. किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा. आपने फैसला करना है इस मुल्क का. और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा. मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है. Now, Imran Khan's announcement came just minutes after the deputy speaker adjourned the National Assembly session, calling the session as unconstitutional. The deputy speaker said that the session was a contradiction of the Article 5 of the Constitution. He added that he rejected the attempt of changing the regime, changing the government with foreign interference. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम-ए-एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी. अदम-ए-एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है. किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए.
وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں, ویلڈ ہے, لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں. So that was the Speaker, the Deputy Speaker, who dubbed this present session as completely unconstitutional and threw out the vote of no confidence motion that was being brought up against the Imran Khan government. Remember, a piece of paper that Imran Khan had flashed in his rally in Islamabad last week, a document that allegedly contained evidence of an international conspiracy to topple his government, has once again become the center of the political crisis in Pakistan. This piece of paper has now become the evidence on basis of which the Deputy Speaker has in fact decided to trash the no-confidence motion against the incumbent government. The opposition, of course, protested inside and also outside of the Pakistani parliament. They claim that they had clearly got the numbers to bring down the government. They had the support of well over 174 lawmakers in the National Assembly. The joint opposition has called the Speaker's ruling as completely unconstitutional. The opposition has said that it will take the matter to Pakistan's top court. So let's listen in to what the Pakistani Prime Minister Imran Khan had to say immediately after the Speaker's ruling on the floor of the House. Remember, this is the big story that we are tracking from Pakistan, where the Pakistani Prime Minister has called for snap elections. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. میں آج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ہمارے اسپیکر نے مسترد کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے ایک وہ موو رجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں, ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا, اور جو آج اسپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا, میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں. مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی, غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی, اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں. اللہ اس قوم کے اوپر دیکھ رہا ہے. 27 رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا. یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی. تو جو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی, اپنی جو پاور, کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے, اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے, ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں, عوام سے الیکشنز ہوں, عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے. کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ, کرپٹ لوگ, پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں. وہ لوگ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, یہ سارا پیسہ انشاءاللہ اب ضائع ہوگا. اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے, میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی ثواب کما لیں, کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں, کوئی یتیم خانہ کھول دیں, کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کسی باہر کی قوت, کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا. اور انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو جب ایڈوائس چلا جائے گا, اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی, اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے
अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। All right, so that was the message by the Pakistani Prime Minister to his people, where he has said that he has advised the President to in fact dissolve the Assembly and there will be fresh elections to form a new government. WION is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.